E quem esperava uma CitizenCon toda espetaculosa como foi a do ano passado e de alguns anos anteriores, se deu mal. Foi uma CitizenCon mais pé no chão. Quem tem acompanhado o caminhar desse pessoal, notou até por relatório mensal que a época dos recursos acabou. Aquela época que eles implementavam coisa, mas praticamente sem um fim. Isso porque eles tinham um universo a construir. Na CitizenCon passada, o ponto final desse universo ficou claro pra gente ali que seria o Base Build, e eles mostraram ali naquela CitizenCon. E como você tem acompanhado o progresso desde então, a narrativa é o que tem pegado forte no Star Citizen. A época dos recursos acabaram, então agora vamos construir a história do jogo. É um patch após patch, mesmo com algumas decepções, como naquele evento lá do Resource Drive, mas que enfim foi mais um patch ajudando a construir essa história. Dessa vez, o ponto forte, o carro-chefe da CitizenCon foi Nyx, como a gente tinha previsto aí. Alguns estavam até meio céticos, mas a verdade é que Nyx, em boa parte, já estava pronto já há muito tempo. Quem lembra aí que Nyx já fez parte do jogo? E isso, claro, representado por Levisk, aquela cidade monstruosa que você viu lá dentro do asteroide. É claro que na época ela fazia parte da lua de Delamar. Mas como estávamos em uma época em que precisava-se de espaço para se colocar mais recursos, eles acabaram retirando para depois vir agora. Até porque ela não estava no local certo, ela estava fazendo parte do sistema de Stanton na época. Eu tenho até um vídeo no canal aí sobre o sistema Nyx. Esse vídeo foi feito quando existia a lua de Delamar, que era localizada no sistema Stanton, ou seja, tudo errado. No vídeo eu mantive como lua para não fundir a cuca. O correto sempre foi asteroide. Mesmo assim, se você ver aquele vídeo, vai ver muitos pontos que vão ser mostrados aqui nesse vídeo mostrando Nyx. Lembrando também que pelo menos há uns 2 anos atrás, em um Inside Star Citizen, eles mostraram alguns corpos celestes de Nyx, portanto, praticamente estava feito, era um tapa ou outro. E fora isso também, o colega Magno esse ano aí, falou pra gente ao traduzir o jogo que tinha muita coisa de Nyx. Como não era nada tão certo, nunca comentei no canal, mas comentei lá no Discord para quem bem lembra. Bom, então vamos às novidades. Nyx vem para 4.4. Robertinho também falou que eles estão com a bola toda e que o Server Mesh tá bombando aí já há 9 meses, tudo perfeito, lindo e maravilhoso, acredite se quiser. Mas é claro, sejamos sinceros aqui, o Server Mesh ainda não é o dinâmico, portanto quando entrar o dinâmico, aí sim acredito que a coisa funcione ao 100% que ele pretende. Pelo momento ok, a coisa toda tá segurando lá seus 700 jogadores, mais ou menos como ele falou, a gente sabe que muitas vezes aos trancos e balanços mais funciona. Ele também alega que muitos avanços virão ainda, claro, para o Star Engine e também para o Server Mesh. É claro também que no processo ele enche a bola da equipe, fala que nenhum outro jogo alcançou esse marco e que ao ter alcançado esse marco aí, eles estão finalmente focando em qualidade de vida e resolução de bugs. Eu não vou entrar muito nesse assunto aí, afinal de contas existem os apoiadores e não apoiadores e depende do que eu fale aqui, sempre tem alguém que reclama. Cada um tem a sua visão e a sua forma de pensar, por isso eu vou deixar o vídeo rolando de toda essa parte aqui, com a legenda aí de tudo que o Robertinho falou de fundo. Mas o resumo dessa primeira parte, como falamos, é Nyx. E para ligar Nyx ao verso, claro, eles estão puxando a ideia da narrativa, como eles têm feito aqui por este ano, com todas essas missões que você tem visto, como Fight for Pyro, Save for Stanton, toda aquela história da crise de regeneração, e foi dito que isso aí tá chegando ao final. Se eu não me engano, o próximo patch talvez aí, que segundo mencionado aí talvez venha semana que vem, traga o final de toda essa história, porque eles pretendem soltar Nyx já para o próximo mês, e com isso trazer a nova narrativa, a nova história e o novo grupo de personagens que vamos acabar conhecendo por lá. Entenda que tudo que foi feito com essas narrativas entre Pyro e Stanton vai ser o propósito de ser feito a mesma coisa em Nyx, isso para trazer toda essa narrativa e a história do verso. Claro que no fundo vamos ter um grupo causando por lá, alguma coisa vai acontecer que vai chamar a atenção de todos para aquele canto, como foi acontecendo aí entre Stanton e Pyro. Eles entraram também falando um pouco da história de Nyx, aonde se vê claramente o aborrecimento na era Messer e tendo lá o pessoal da People's Alliance.
querendo formar lá o que eles acreditavam ser certo, o que era totalmente contrário da UEE na época. Até hoje eles não se dão lá muito bem com a UEE. Entenda também que não vai vir tudo de uma vez só mastigado. Não, eles vão entregar nicks primeiro, claro, com alguma coisa ou outra, como por exemplo Leves, que o cinturão de asteroide, blá blá blá. Mas entenda que toda a narrativa pretendida precisa também de instalações novas, e essas coisas vão ser entregues aí ao decorrer do ano, como ocorreu aí, como por exemplo com as coisas da ASD. Portanto, daqui para diante, até o terminar do ano que vem, teremos muitas novidades. Independente disso, Nyx está chegando ao jogo trazendo Leves, que é aquela cidade que, como eu mencionei, já estava em jogo, só que na lua de Delamar. Delamar não é mais uma lua, mas é sim agora um asteroide cidade. Esse grupo de asteroides, esse cinturão de asteroides na verdade, foi feito aí com todas as tecnologias que eles criaram em torno disso até hoje. É uma bela de uma mistureba, incluindo nuvens de gás. Isso porque na época que existia lá a lua de Delamar, tinha sim também um certo cinturão de asteroides, mas eles não tinham ainda feito, se eu não me engano, as nuvens de gás até aquele momento. Continua com basicamente aquela estrutura que a gente já conhece, que você que é player antigo aí já conhece. É claro que tem coisas novas, eles padronizaram tudo com o que foi construído depois que Levski saiu. A princípio mudaram também plataformas de pouso, teremos trilhos de vagões, afinal de contas o comércio vai rolar muito por lá. Teremos a entrada de um fosso onde vai rolar todo tipo de operação com a Hull C, que já foi até mostrado aí no Reddit um dia desses aí. E a gente viu também, inclusive na CitizenCon passada, onde vai ter lá aquele elevador de carga externo. Fora isso, claro que por ser no asteroide, o EVA vai rolar à solta ali ao redor, você vai encontrar muitas pessoas voando, conhecendo o local, deve ser uma loucura. Eles meio que comentam também sobre a descoberta do sistema, quando a UEE meio que ignorou o sistema porque não achou que os corpos celestes do sistema fossem ser possíveis de terraformação, pelo menos uma terraformação fácil. Nisso, uma empresa aproveitou e criou lá suas instalações ali por aquele sistema para minerar tudo que podia por ali. Por isso, Levski é uma estação mais voltada à ideia de mineração. Vai ter lá o habitat onde as pessoas vivem, que na verdade eram os antigos mineiros que viviam por ali. E nessa pegada aí, uma outra coisa que a gente vai ter de novidade em relação à antiga Levski é uma refinaria por lá. Eles também deixaram bem claro que no decorrer desses próximos lançamentos aí mais voltados a Nyx, muito vai ter a ver com mineração. No mais, a grande maioria das coisas que vi é mais ou menos o que era Levski antigamente. Porém, claro, alguma coisa ou outra eles andaram explicando, como por exemplo, a Dumpers Depot deixando de fazer presença no sistema Nyx, para termos lá o Teachers sendo substituto da Dumpers Depot. Você vai ver na legenda um pouco mais à frente como professores. Eu deixei meio que traduzido algumas coisas. Não vou me prolongar tanto falando de Nyx, afinal de contas tem o vídeo do sistema. Mas no meio eles também dão uma palhinha daquela criança que morreu, daquela estátua que está lá no meio de Levski, retratando aquele acontecimento. Sabemos que Nyx não é um sistema totalmente voltado à legalidade, e eles deram uma palhinha aqui mais ou menos comparando com Pyro, onde eles falaram que Pyro lembra mais ou menos aquele cenário devastado de Mad Max, e Nyx é mais como se fosse um faroeste. Outra coisa importante a se falar é que a gente sabe que no mapa estelar não temos um ponto de salto de Stanton para Nyx, mas eles vão colocar no jogo mesmo assim, e isso por enquanto. Quando entrar o sistema Castra, esse ponto de salto vai passar para lá com certeza, segundo o que deram a entender. Portanto, pelo momento, normalmente teremos dois pontos de salto, um em Stanton e outro em Pyro. E um outro ponto muito importante e eu achei muito legal é que Nyx faz fronteira com o território Vanduul. Vamos começar a ver naves Vanduul invadindo o verso, ter até combate contra eles. Pode até ser que isso não se venha na primeira implementação, mas no decorrer do ano que vem, com certeza, afinal de contas, vai ter uma outra parte da CitizenCon aqui, onde foi mostrado. E olha só a grande sacada do nosso amigo Robertinho, esse sabe fazer um dinheiro, é um jeito de aclimatar as pessoas e incentivá-los a querer mais e mais sobre os Vanduuls até chegar o Squadron 42. É como se fosse uma mini propaganda do Squadron 42 para os novatos que estão entrando pouco a pouco aí no jogo.
Já quanto à narrativa que vai nos levar a Nyx, vai ser ligada aí com o fim da história da ASD que a gente vai ter aí no próximo patch. Que de fim não tem nada, afinal de contas a Marinha acaba descobrindo que os responsáveis por tudo aquilo estão em Nyx. Na verdade, alguns investidores do mercado negro que participaram daquilo. E eles não querem muito se envolver. Daí é onde eles contratam aí um grupo de, sei lá, vamos chamar de mercenários. Que com esse poder recebido aí tem a liberdade de contratar os players que somos nós jogadores para resolver o mistério. Você nota inclusive uma bela de uma semelhança com a CDF, que foi aquele grupo lá que contratava a gente para resolver missões como Siege of Orison ou mesmo Xenotreat. Intersect Defense Solution é o nome dos caras da vez, portanto é aí que começa toda a narrativa que vai nos levar para Nyx. No meio disso tudo, claro, se descobre que uma estação de uma empresa que estava desativada, do nada passou a estar ativada, e é aí que começa a nossa história. Mais à frente do vídeo você vê até o modelo da estação que puxa bastante as estações de Pyro, mas como se fosse mais como uma mesclagem dos que a gente tem em Stanton. Onde fica toda a mágica do Star Citizen que a gente conhece, onde cada local tem lá sempre a sua característica própria. Aqui não vai ser diferente. Fica evidente pra gente também que por ser aquela estação abandonada, com certeza foi a estação criada por aquela empresa que ficou no sistema quando a UE o abandonou. Explore a área, por lá você vai acabar encontrando também uma Polaris abandonada e bem danificada, e também vai encontrar umas ramificações pela estação que vão levar para algumas bases de asteroides mais distantes. É por essa volta toda aí que todo o enredo acontece. E quem está por trás de tudo isso que acabou provavelmente ativando essa estação também irritou os Vanduls. Você vai ver ataques de Vanduls bem semelhantes aos vídeos que eu andei soltando aí recentemente. No canal tem toda uma playlist desses ataques Vandul para ficar bem claro e bem registrado, porque aqui vai ser a mesma coisa. Portanto, eu prevejo que lá pro finalmente lá do ano que vem, esses ataques que vão começar segundo dito aqui bem esporádicos, com os Vanduls aí bem abandonados, nada de clã pelo momento, mas vão se intensificando. E se intensificando, e se intensificando, até chegar o momento que você sabe muito bem quem acaba entrando no sistema. Se você viu a playlist, sabe o que vai acontecer lá no final. O que fica pra gente, como eu falei há pouco, uma ótima propaganda pro Squadron 42. E as novidades não param por aí, teremos também a entrada do Stinger, que é um caça pesado Vandul. Se você viu lá o vídeo da Sabre, que também, se tiver espaço aí eu deixo nos cards, a Sabre foi criada para combater o Stinger. Essa missão inicial também ainda não acabou com os Vanduls. Depois de lidar com os Vanduls, os habitantes daquela estação vão acabar convidando você a entrar, mas aí quando você chega lá, você é pego de surpresa. E aí uma coisa maluca acontece. Todos que estiverem dentro daquela estação vão tentar te matar, só que não são todos de um jeito comum como você está habituado. Vão ser armaduras meio esquisitas diferentes, armas meio esquisitas diferentes, tudo de uma gangue nova aí criada para esse fim. Cá entre nós também, quem acompanha o relatório mensal sabe que eles estão criando também uma nova gangue, então temos aí a resposta. O que vai ficando claro pra gente é que esse primeiro embate em Nyx vai ser uma coisa bacana. Um algo com um tom sombrio, um algo com um tom misterioso, um algo com um tom de investigação e também combate, principalmente também com alienígenas. E o mais legal que é um tipo de missão permanente, ou seja, a ideia é um algo meio sandbox. Porém também disseram que com o tempo você vai pegando outras formas de se fazer, nem sempre vai ser as mesmas coisas, os mesmos loots, portanto é bom fazer repetidas vezes. Bom, cobri essa primeira parte que foi totalmente baseada em Nyx e as novidades que teremos por lá a partir aí do mês que vem. Quem acompanha o canal sabe que recentemente eu tenho tentado aí legendar todos os vídeos com notícias e coisa e tal, e por isso você está vendo a legenda rolando aqui enquanto eu falo. Porém, com isso eu não tive como sincronizar o vídeo com a minha fala. Então a minha parte comentada sobre essa primeira parte vai ficando por aqui, mas você ainda continua aí com essa primeira parte da Citizen com toda legendadinha aí para você ver tudo o que foi dito.
Assim que der, lanço a segunda parte. Vou ficando por aqui, dá aquele seu joinha de sempre, se inscreve no canal e valeu! Very different from those in the Pyro and the Stanton. One of the big differences too is all of that extra added movement that just adds a little bit of extra flair. It's also a good hiding spot for people who are trying to elude capture, maybe set up ambushes, that type of stuff. Always feel way more interesting flying in those spaces than just, through empty void. And as we build out the Glacian build over the next year, lots of places to put new content. Delamar is a very large asteroid in the Glacian belt that QV Planet Services had built a mining base on that got taken over by the People's Alliance and renamed Levski. Levski is our first and biggest social outpost for Nyx. It's kind of like the place where you stop before you do your panning. So it's kind of a San Francisco before you go out to the gold rush. It's going to be the central hub for trade and hauling and all of the commerce within Nyx and also from Nyx to other systems. But it does have a CD underlayer to it. Over the years, you're sort of improving the generation method of those asteroids to culminate towards this specific point to make large, explorable location. When you fly towards the Levski, you see this huge gas ring around it, scattered small, mid-sized pieces of the asteroids. Well, Levski is immediately apparently unique by the fact that it's a facility clamped onto the side of an asteroid. The breathtaking views of looking into the belt instantly gives it a unique charm and flavor. As you approach, you'll initially see a very dramatic borehole that goes all the way through the asteroid. You'll also see, growing out from there and alongside Levski, there will be landing pads along what I'd call the spine. Lots of industrial pipes and transport systems to bring out the refined mining materials when it was a mining station. Before we were using an actual planet, so we had all of the space available to place all of these structures. But now it kind of meant that we had to create an asteroid which has the appropriate size to. If we took the whole shot of the asteroid, you will see that there is an area to fly underneath. We plan on bringing in hull C gameplay, so this is exterior cargo elevators, so as a team you will be able to load and unload cargo. There's a lot more movement on the exterior, such as the cargo trains going around tracks. It's now going to be fully EVA-able. There will be walkways around the main landing zone to walk on using gravity plates, but you can drift off and kind of go wherever you want. They can explore fully the whole place, which is great. Unlike the majority of anarchists living in Pyro, there are people here in Nyx that care. It's not a downtrodden or derelict, dilapidated location. It has a sense of order. But only where the People's Alliance has people living. We've had Levski before, and we've updated it quite substantially to be more in line with the newer features that have been put in since, but also visually, and there's been a lot of quality of life fixes that we've wanted to add and bring up to like a good standard for a landing zone. Gracing the main lobby of Levski is a large statue of Anthony Tanaka, who was a child worker. And was being worked to death, all of them were. And Anthony Tanaka just had a break and just said no, and stood up against the foremen, the supervisors, the managers, the guards, and was killed for it. And so he became a sort of a figurehead. And kind of was one of the linchpin moments in seeing the fall of the Messer regime.
So if you take the elevator up to the top deck, you'll see the top view and the cargo area as well. So you can go through the cargo shop. You've got your normal kind of cargo needs. You'll have ability to trade and buy your tractor beam and other gear that you need. So if you were to die in the Nyx system, then one of the places you might come out from is the hospital in Levski, which is called the Mercy Hospital. So Mercy Hospital is just basically, it's a local med station for all the residents of Levski, anybody traveling through the system. Again, they're trying to provide as good medical help for people as they can. When you arrive at the HAB's location, you'll be presented with a lobby, elevator bank, and then you will take that transit to the HAB room. So within that room will be pods. And that's where the original miners would have lived. They're not the nicest, and they're a bit messy, but they're a home for people in Levski. If you head down to the lower view deck, you'll go through into the Grand Barter, which is your main social and commercial area of Levski. This is where you will see market sellers selling their wares. There will be stalls, there will be kind of more embedded shops. And that includes things like Corderies, which is your armor shop, and also Conscientious Objects, which is for weapons. There's also one of my favorite places, Cafe Musée, which is where you can go down into some of the more rocky depths and grab yourself a drink, and you never know who you meet down there. If you explore a bit more around the Grand Barter, there's other routes around and little side passages. There's another shop that's away from that area called Teachers. Teachers Ship Shop is basically where you would go if you were looking to pick up a used ship, buy some ship parts, fix up your old ship, find some new stuff, sell some scrap. We've closed up Dumpers Depot for Levski, and everything that used to be sold there will now be sold at Teachers. Another new area, as well as the cargo shop that we've added, is the refinery deck for Levski. That's where you can take your processed goods, not just from Levski, but from the rest of the Nyx system, and refine and sell those goods there. As a lot of the content in the next coming releases for Nyx is going to be mining related. So it's super important that Levski is a really nice hub for mining type of gameplay. So we're really happy to bring Levski back into the game. It's been gone for quite a few years now. I think it really provided a unique environment of it's run down, but the people who live there love it and are working their hardest to make it a great place to live. This is a location that has a lot of nostalgia for you guys, and we don't want this just to be a re-release. We do want you to go, wow. It's not going to be as complete as Pyro was when it first came out, but it's going to be our first iteration, and you're going to be able to see it grow as we work on it. Like with everything, we're always learning and improving and finding new ways. I mean, is there anything more Star Citizen than just building the system while the players watch us build it around them? It's going to add a nice dynamic to Stanton and be a much more calming style system than Pyro. The people that would have played it before are going to love to see this come back, and the people that haven't seen it before, it's going to be a great new location. This is the first time that I'm going to be able to touch stuff and kind of bring my own content to the game, and that's really exciting to me. Levski coming back into the game is a huge milestone personally for me. So I worked on the original quite some time ago, so seeing it come back and updated and improved and better is fantastic. So we've talked about Levski, we've talked about the Glacian Belt, but you're probably asking yourself, what's the new gameplay activity we're going to be doing? So let's find out. Welcome to Nyx is your first experience in a new space station in a new solar system. It's a mystery to be solved. There's things for the player to explore and look into. There's going to be some twists and turns, of course, some combat, and if you're lucky enough to survive, maybe some good rewards. This is basically a continuation of
kind of our ASD storyline. So in the closing out what we had called our Science Run Amok storyline, we had revealed that ASD had been procuring sort of very black market illegal stuff in order to conduct their experiments. So this mission is basically going to be continuing on that trail. So the Navy has learned that illegal tech is being sold in the UAE, and they're hiring Intersect to investigate. Intersect Defense Solutions is the leading military defense contractor in the UAE. So the Navy contracts with them a lot for doing various kind of military operations that they don't want to handle themselves. We didn't want players to be working directly for the Navy. The Navy just doesn't call up random citizens and ask like, hey, if you're free, can you fly a helicopter? I guess as a player, when you can think about like, oh, where am I gonna be doing missions that are capital ship battles or large fleet scale stuff or military operations, that's all gonna come from Intersect Defense Solutions. Intersect have discovered the source of the illegal tech is in the Nix system and an old abandoned QV Planet Services logistics station that's come back online. So they want the players to figure out what's going on. So when you come out of Quantum and you start your approach vector to the objective, you'll be weaving through asteroids, going through the Glacian Belt, and slowly the station will reveal itself. Now this is an old QV logistics station. It's pretty beat up, it's pretty derelict, but there's some points of interest that you'll spot as you go through. So the station itself shares design cues from old Pan Am stations found in Pyro. This architectural design found its way over to the Nix system as the system was being established, but you'll also see some additional design cues that QV Planetary Services were adding, so it's a nice transition architectural point. It's fairly skeletal in design. You'll see logistics yards and cargo yards, but also facilities pinned inside the asteroid, creating this network of facilities. You'll notice there's a Polaris near the main hub. It's not a normal Polaris. It's damaged, it's broken. It's not a standard corporate Polaris. So at this point, you should be asking yourself, who does this belong to? Away from the Polaris, you'll see struts leading to asteroid bases. Now, these asteroid bases are locked, so you don't know exactly what's inside just yet. But all of this comes together to form the playground for the mission to take place. So not only is this facility unabandoned, but it's also under attack from a surprising but familiar foe. First time in the PU, the Vandal. So the Vandal are a nomadic, very, very, very violent spacefaring race. They've been striking out against outposts and such in the Nix system. They don't really know what they want, don't know why they're doing it, but it seems like whoever's running the station is really pissed them off. Vandal raiding parties have been arriving in the system, and they're unaffiliated to any clan. There's small groups coming in and picking at them. But as time goes on, those raids are getting bigger and more frequent. They'll be the scythes that you're familiar with, glaives and blades that we all know and hate, and a new craft for the PU, the Vandal Stinger. You will be contacted by some civilians on arrival asking you for help. So at this point, you have a choice. You can either bug out, mission over, or join the fight. This will be the first time since the PU launched that you'll be able to fight against Vandal aggressor ships. This fight will be intense. The player should be able to deal with them, but they will have to be prepared and they'll have to come back in to fight off this initial wave, and that won't be the end of it. After you fight off the Vandal ships, the mysterious inhabitants of the station invite you to come on board. Which Intersect sort of will encourage you to do because it'll help further their investigation against
what's happening here, why these QV stations have come back online. You dock your ship, you board the station, and it turns out the inhabitants here have a real surprise for you. The player will be immediately ambushed. These guys are not your friends. Of course, it's not going to be easy because the people that are inhabiting the station are going to fight you every step of the way. The fight will be challenging, but this definitely will be the warm-up phase of this mission. This will be the players getting a sense of what exactly is going on there, who these new people are. They'll be in unfamiliar armor, they'll be wielding unfamiliar weapons, and we want you to get a sense that you are in a new place, in a new territory, fighting a new faction. So after you survive this initial ambush, you get back in touch with Intersec, and obviously the question is, who are these people? Why are they attacking? Why are the Vanduul attacking them? At this point, there's more going on here than anyone thought. The directive from Intersect is to explore the station and collect as much information as you possibly can. Along the way, you're going to get to explore some new areas. It's not just the space station. There's the disabled capital ship. There's asteroid bases nearby with obvious installations there, other forces that the Vanduul have been attacking. There's a debris field. Explore the locations in any order you want and try to find out who these people are and why the Vanduul are after them. You'll find new clues, you'll find ways to solve the puzzle of what's going on at the space station, and find out what kind of loot they have for you now that you've beat them. And of course, this is a legally open station, so anything you find is yours to keep and sell, maybe even give to Wicklow. This isn't just a one-time event, this is a permanent sort of mission that we're going to be adding to the game. You can go back and repeat this mission and find ways to do it even better, even faster. There'll be a different story and different flavor. Obviously, we can't have the same thing happen every time. There'll be other missions that Intersec will offer to you based on the evidence that you found. Now you know the real story, and you can start digging and giving more information to Intersec along the way. I'm super excited to finally see the Vanduul in the PU. I'm excited to bring cool Vanduul ship combat to SC. Players in the PU will now get a face down these awesome ships and get a taste of like we already have it in Arena Commander, where you get to fight the Vanduul swarm, and being able to do that in the PU is going to be, I think, a heck of a lot of fun. So this marks a great milestone for us for not only pushing hard and adding great content this year, we're also being able to introduce the next star system and introducing the next landscape to tell new stories and add new gameplay beats into the ever-expanding universe. So we'll leave 4.4 there. If you're at one of the watch parties, please raise a toast to the great work that all the teams have been doing this year. And I'll be right back in just a few minutes to look ahead at some of the things coming in 2026. Hello, everyone, and welcome to the Voyager Bar in beautiful scenic Orizon, where the staff of Cloud Imperium Games Manchester is gathered for their very own CitizenCon Direct watch party. As the dozens of such events happening at locations around the world